நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது PSG சமுதாய வானொலி 107.8 கோவையின் முதல் சமுதாய வானொலி வாய்ஸ் ஆஃப் தி புக்ஸ். இன்னைக்கு நாம கூட ஜாயின் பண்ணிருக்கிறது இந்தியாஸ் லீடிங் வாய்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் Ananth Vaidyanathan. Thank you so much for joining us on the radio of today, sir. I am very happy to be here. So you are in PSG Kadambari 2023, and I want you to tell me, how do you feel about the entire event now that you are here? I am very surprised to witness the level of talent, the level of interest in beautiful music, the level of aesthetic response they have to very complex songs, and their ability to pick up complex songs and try to sing them as perfectly as possible. And some of the talents like Tarun, Rohini are really, really outstanding. Yeah. As much as you were enjoying the show, we were looking at you enjoying the show as well. So now that you remember the name of the students, I'm just really surprised. So now that we have seen you on television, there are numerous people from all over India who take you as inspiration. But we would love to know who is your point of inspiration while you were growing up and now, sir. I would say one musician who fascinated me a lot was M.S. Vilakshmi, Kalaimamani, and later Srimati Kishori Amonkar. And I am a great fan, you notice all ladies, and I'm a great fan of Asha Bhosle. That's too much of female power, and I'm so glad. Because, there is something about the female voice which is so iridescent, so radiant, and so mellifluous. Music is very feminine. So, I like to hear music in a female voice. Yeah, for me, that is something. Of course, Badegula Malika was a male, but his voice was so melodious. And it has had a feminine touch to it. I see that love for music in your face. Absolutely. And thank God for music. And usually people tell a journey of 1,000 miles begins with a single step. And I want all of us to know about how did your journey begin? Well, there was a lot of music at home. Though my parents were doctors, my mother's still alive, she's a doctor. My father was naturally a very good singer. So apparently when I was 1 or 1.5, I could sing in pitch, or any pitch I could copy. That's when they decided to put me in music. So I just lived with music all around me. And then I started learning music, Carnatic music very early. And started giving kacheris when I was 9. So somehow music just was all around me. And for me, music is my life. It makes my life worth living. Very glad to know, sir. And one more thing, I've seen you being a part of so many reality shows on music, television. How do you identify talents? At what point do you realize, oh my God, this one's really amazing? Very good question. Extremely good question. There are kural na solrom. But kural விட்டுட்டு இன்னொரு வேர்ட் இருக்கு தொண்டை. அதாவது குரல் இனிமையா இருக்கு, குரல் காத்திரமா இருக்கு, குரல் மெல்லிசா இருக்கு சொல்லுவோம். ஆனா தொண்டை பெரலறதுன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ குரல் மீன்ஸ் சவுண்ட், தொண்டை மீன்ஸ் அதோடைய மெக்கானிக்ஸ். ஸோ ஒரு டேலண்டுடைய பிரமாணம் என்னன்னா, இயற்கையா அந்த தொண்டையில சங்கதிகள் இருக்கும், டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும். இப்ப தருணை பாருங்க, எது வேணா பண்றத குரல் தான். நான் கேட்டா யாருக்கிட்ட கத்துல, நானவே 3 வருஷமா படிச்சுட்டு இருக்கேன்னா, தட் இஸ் கிஃப்ட். ஸோ அதுதான் கிரேட் சிங்கர்ஸ். எஸ்பிபி சார் நம்மளும் சொன்ன பாட்டே கத்துறது இல்லை, குரல் என்னமா பேசுறது. ஸோ தொண்டை பேசினால், அது தொண்டை பேசணும்னா அந்த குரல்ல ஏதோ ஒரு இன்ஃப்ளெக்ஷன்ஸ் வரும். இது டேலண்ட் புரியும். ஸோ தட்ஸ் வெரி குட் அட் பிக்கிங் அப். It must be such a wonderful feeling to see budding talent. Like Syed Subhan, Ajit, இவாளர் நுழையவே இல்லை. அது சையத் சுபான் கோயம்புத்தூர் சார், கேளுங்க நல்லா இருக்கு, ஜட்ஜஸ் சொல்றாங்க, இவனை எடுங்க, இல் ரீச் த ஃபைனல்ஸ். ஸோ தட் சென்ஸ் ஐ ஹாவ் டு நோ தட் தெர் இஸ் அ பொட்டென்ஷியல் அண்ட் திஸ் பர்சன் கேன் கோ வெரி ஃபார். That's an absolute blessing actually to have that. Yeah, to have that ability. And to all the people who are watching and all the budding talents here, what would your suggestion be to improve their musicality and musical talents? Very good question. We need to hear the songs more carefully. அதாவது எல்லாமே கேள்வி ஞானம். ஒரு நீங்க குரு கிட்ட கத்துனா கூட, குரு பாட போறாரு,
நீ கேட்க போறீங்க, அதை ரிப்பீட் பண்ண போறீங்க. ஸோ ரெக்கார்டட் மியூசிக்லேருந்து நீங்கள் கற்றுக்கலாம். ரெக்கார்ட்லேருந்து கற்றுட்டு இருக்காங்க, அது வேல்யூ இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. வாட் அ குரு brings is conversation. Guru brings explanation. But what has been recorded, whether it is classical or film music, has been recorded at an extraordinary level of talent, application and perfection. இப்போ நீங்கள் லதாஜிலேருந்து ஆரம்பித்து ஸ்ரேயா கோஷால் வரலாம் or ஹரிஹரன் வரலாம், சேர்ந்துட்டு go back to ரஃபி சாப் and ஜெயசுதாஸ் FTML, அவங்களுடைய சிங்கிங் நீங்கள் டீகோட் பண்ணணும். That is what I also teach students and teachers now. How do you decode that? They become our gurus. So therefore, your listening has to change. The more carefully you listen to the original songs, you will grow and learn and learn and learn. கவனம், அதோடைய லேயர்ஸை கவனிக்க. நீங்கள் கேட்க 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 அது வரும். சில பேருக்கு அது அதிகமாக டேலண்ட் இருக்குது, நேச்சுரலாக கேட்டு அப்படியே ஜெராக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. சில பேருக்கு முயற்சி பண்ணணும். முயற்சி பண்ணிட்டே இருக்க, யூ வில் கெட் சென்சிட்டைஸ்ட். கேட்க 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 அதனுடைய டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் லேயர்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும். கேட்டுகிட்டே இருங்க, பண்ணிட்டே இருங்க. And while you were talking, you were telling us about musical conversations, correct? So tell us about the best and the most memorable musical conversation you've ever had with someone. I would say I don't know if you've heard of this great lady called Srimati Kishori Amodkar. She passed away. She was honored by gurus. She was like the MS of Lakshmi of the North. A very intelligent lady, very intelligent conversationalist and great conceptual thinking. So I have enjoyed conversations with her and SPV sir. Incredibly intelligent man. அவர் எந்த ஃபீல்டில் இருந்திருந்தாலும் அதில் டாப்பில் இருந்திருப்பார். அவர் கூட இன்ஃபேக்ட் நம்ம கூட ஷோவில் இருக்கும்போது ஹிந்தி ஃபில்ம் மியூசிக்கோடைய நிறைய பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர்ஸ் எல்லாம் அவர் மனப்பாடம் பண்ணி பாடுவார். Very intelligent conversationalist, analyst, widely read and exposed. So I would say yes, SPB sir and Srimati Kishori Amodkar. Very glad to know that, sir. Thank you so much for joining us. And I will... Speak very well. Oh, thank you. I'll take it as a compliment. So we have a chilla task for you. So we're a part of a radio station and PSC has its own community radio and we're blessed to have our own tagline as well. So we'd be more than happy if you can tell the tagline along with me. Yeah, I'll tell it along with you. நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது PSG சமுதாய வானொலி 107.8 கோவையின் முதல் சமுதாய வானொலி Voice of the Folks. You're such a sport. Thank you so much for joining us and thank you so much everyone.